Ciao, sono Magnus e oggi siamo qui su Alan Wake 2. Il primo l'ho praticamente adorato, lo finì e lo completai, se non ricordo male, sulla 360. È uscito adesso Alan Wake 2. Sinceramente, vi dico la verità, non so se farci una serie, perché in questo periodo siamo pieni di serie. Se vi fa piacere, magari potremmo completarla. Naturalmente dovremmo scegliere dei giorni particolari della settimana. Scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate. Naturalmente dopo aver visto il primo video, perché se vi fa schifo è normale che la serie non la portiamo, mentre invece se magari lo adorate non sarà una delusione, magari lo adoreremo insieme. Ho messo i sottotitoli più grandi perché il gioco naturalmente non è doppiato in italiano, si parla in inglese e quindi magari i sottotitoli possono essere importanti se sono di una dimensione abbastanza grande, però vediamo. Molto spesso a volte capita che grande non è poi tanto grande. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Sono grandi, le leggo io. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Vedo che i sottotitoli sono ben sincronizzati, Abbiamo tutte le chiappette da fuori. Come on, Anima. We should go. Already gone. Ricordo che il buio è il buio. Il primo non si vedeva una mazza proprio. Ho sbagliato strada? Porca miseria. Oh Gesù. No, però così non vale, cioè, così è impressione spaventosa e va. Ma può andare più veloce, no? Ah, puoi scattare. E niente di meno, mo te lo fai uscire. Avevo già premuto comunque, no? Non scattare.
Aspetta che non ho capito, ma qua si saltano. Basta non voltarsi. Perché c'è l'acqua là. Una spiaggia. Non ci posso andare là, c'è la luce. Questo non è che ci voglio tanto bene. Buonasera. Questo è stato molto cruento. Allora ci rilassiamo. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work.
A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Invito. Vabbè. Trova gli agenti, vai alla Worth scena del memorizing crimine. before we get swallowed up by the trees. Mamma, mostra i luoghi chiave della zona. Che riprendi, ricarica. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Scusami, come cazzo? Ok, qua non c'è niente. Prendo un po' i comandi, attrezzatura, ok, arma ce l'ho, perfetto. Oggetti, torcia, bracciale con ciondoli, perfetto, quindi così. Accendiamo la luce. Qua scansiamo. E niente. La mappa, scusami, non ho capito come cazzo si mette la mappa. Ah, ecco così. La mappa tengo per tutto questo. Vabbè, ok, zoom, zoom, vai. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Ok. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Allora, poi accedere al tabellone del caso nel luogo mentale. Tabellone del caso, ok. Tabellone del caso, così. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Il tabellone del caso mentale che permette alla saga di analizzare gli indizi e fare progressi sull'indagine. Vabbè, normale. Sai per spostarti, ok. Per ingrandire, vabbè. Puoi consultare rapidamente i tabelloni nel caso uscisse. Va bene, ok. Quindi, queste non sembrano che ci siano tanto. Testimoni, vittime. Ok. I casi. Va bene, ok. Ah, passa qua. Va bene. Quindi premo I così see esco. you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene.
quindi non stiamo in pausa. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Non so perché sono andato là sopra. Allora, dovrebbe essere di qua. E adesso, a parte la parte iniziale, è un po' Stairs are noioso, out. You okay to jump down? I'm not that. Qua? Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Troppo cielo. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Che scamino, non è meglio andare forse da quest'altra parte? Lo facciamo prima? Non ho capito perché c'è questa cosa, perciò ho cambiato direzione. Sento l'acqua. No, questa settimana, vabbè. No, qua non c'è Is niente. that a kid's lunchbox? An Alex porta Casey movie pranzo. lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a... Allora, a me i panini possono essere usati per migliorare le armi e il luogo mentale. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Ancora. I proiettili. Ma c'ho 18, quindi sta pieno, non c'è niente. E qua? Welcome back, Anderson. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. E dove cavolo è uscito lui? Ha fatto un'altra strada? Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Siamo arrivati, Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. È pronto a risolvere il caso. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Mi sa che è quello. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Hai sbloccato la prima immagine chiave. Puoi posizionare sul tabellone del caso nel luogo mentale. Ok. Permette a Sara di vedere gli indizi attivi. L'immagine chiave può essere selezionata con A e posizionata sul tabellone del caso. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Amici, un altro cadavere è stato ritrovato. Ah, tempismo perfetto. Vabbè. Obiettivi sono visibili sulla... perlustra la scena del crimine. Vabbè.
Non mi va l'arma, non abbiamo niente. Ok, vediamo qua. Puoi raccogliere indizi del corpo per... The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Ok. I nuovi indizi possono essere posizionati sulla domanda aperta. Un altro cadavere. Scusami. Ah, devo usare il salire. Cuore rinvenuto vicino al cadavere. Coerenza con gli omicidi precedenti. Grave trauma al torace. Ok. Cinghie da carico usate. Keep trying. Allora aspetta un attimo. Il luogo dell'omicidio. Si mettono qua. Perché sono tutti Heart removed from collegati. chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Ok, gli indizi hanno risolto la domanda aperta e sbloccato una deduzione. Avanzando l'indagine, sbloccherai nuove domande, aggiornando gli obiettivi. Oh. Puoi controllare gli obiettivi facendo premendo. Va bene, scopri di più sulla vittima, scopri di più sull'assassino. Ok. Sia qua che qua. Parla con qualcuno, trova le prove. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Ok, altri indizi. Ho trovato altri indizi. Qua che cos'è? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Caduto 3 piedi. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Ok. Quindi abbiamo un po' di schizzi di sangue sul tavolo. Per dopo. Qua l'assassino. Questi qua non vanno bene, penso, no? Per dopo. Oh. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Puoi scoprire. Ah, beh, quindi allora sappiamo chi è. Buono. Quindi abbiamo un'altra domanda a cui rispondere, visto che abbiamo il nome della vittima. Ok. Perfetto, vediamo se riusciamo a ricavare questo che cos'è. Multiple people were here. Multiple killers? Sono diversi assassini. Ok. Diverse persone, diversi assassini. Sta scritto varie serie di impronte. Sempre qua. Sempre qua penso. Aspetta. Che lo mette tra le vittime? Oh, Infatti mi ricordavo l'assassino.
Anche Footprints nel indicating sono più multiple assassini. killers. Quite the party. Ricorda che puoi aggiornare rapidamente la mappa senza entrare nel luogo mentale. Bravo. Allora, no, posiamo la pila. Non mi pare che ci sia altro, perché non devo parlare con lui, no? Si può entrare in qualche casa? No. Qua che c'è? I'll be back in a second. Roger. Che cavolo? Questo? Locked. They really don't want people coming in here. Cosa la vittima di questo assassino? Che cavolo è successo qua? Vabbè, troviamo di più sulla vittima e sull'assassino. E che dobbiamo trovare? Parlo con lui sempre. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Ok, quindi altre notizie abbiamo ricavate e sappiamo altro su di lui. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Contenitore termico e birre, tre piedi. Allora, tre piedi pare che era di questi qua, no? Che è successo? Invece questo contenitore termico. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? La vittima veniva da... Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Usando il metodo Saga puoi scoprire nuovi indizi tracciando il profilo delle persone. Sono scomparsa, uscito il cuore. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake.
before his murder. Vicino. Ok. This mug always cheers me up. The lake is connected to Nightingale somehow. Il lago? Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. Ah, questa non l'abbiamo anche usata, eh? When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. I didn't know. There's a piece of paper on the ground. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Penso di sì. Vabbè ragazzi, questa parte la terminiamo qui. È un po' lento, un po' lento, un po' macchinoso. L'inizio non mi ha particolarmente colpito. Scrivete sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Bye.